Chinese conversations for intermediate with stories. 送终还是送终 Sending the bell or sending the curse. Hi there, welcome to Ningning Mandarin. 大家好，我是宁宁。Today's story is taken from a newly published book, Chinese Conversations for Intermediate. The story is about dating two people at the same time. In Chinese slang, we call it 脚踩两只船. Literally means fit on two boats, refers to dating two people at one time in relationships. It is also about Chinese gift-giving taboos that you must be aware of. Firstly, let's preview key vocabulary. 校花 top beauty 校花。公平 fair 公平。竞争 competition 竞争。保守 reserved 保守。放弃 give up 放弃。同时 same time 同时。约会 to date 约会。牵手 hand in hand 牵手。送终 to send bell 送终。送终 attend a funeral 送终。Background 苏菲在给杰明讲她妈妈的爱情往事。苏菲 is telling Jamie about her mother's old love story. 我听你外公说，你妈妈年轻的时候是大学里的校花，是真的吗？是啊，而且当年追她的男生很多，其中有2个追了她4年都没放弃。我妈当时对他们都有好感，不知道该选择谁。你的意思是你妈2个都喜欢吗？对，所以我外婆就建议她同时跟这2个男生约会1个月，好好观察谁更合适。这听上去像脚踩两只船，这2个男生能接受吗？你错了，这叫公平竞争。而且那个年代的人约会很保守，最多去公园散步或去餐馆吃饭，甚至不会牵手。好吧，那后来呢？后来我妈跟他们交往1个月后，还是不能决定，直到家里举办了外公的生日宴会，让2个男生都带礼物来庆祝。他们都带了什么礼物送给外公？一个男生送的是自己画的一幅画，外公打开后很喜欢，因为画的是他最喜欢的竹子，代表清高。那另一个男生送的是什么？那个人家里超有钱，所以他买了一个非常贵重的金钟送给外公。可是外公一打开，脸就变色了。怎么会呢？这是金子做的钟，至少价值几万。你不知道，在中文里，送钟和送终同音。送终是参加葬礼的意思，所以很多中国人觉得送终就是咒人死。外公的思想非常传统，自然也这么想。原来如此，难怪你外公会那么生气。对啊，所以外公马上把金钟还给了他，然后告诉他以后再也别和我妈约会了。
所以你妈后来选择的男朋友就是你爸，对吗？当然了，杰明，你真聪明。Just as mentioned in the conversations, Song Zhong giving a bell share the same sound of Song Zhong farewell to the dead. That's why such gifts are generally a taboo in Chinese gift giving. For more content and more conversations like this, get my book, Chinese Conversations for Intermediate, available on Amazon by the link below. Now, test yourself by listening to the conversations in Chinese only version. 我听你外公说，你妈妈年轻的时候是大学里的校花，是真的吗？是啊，而且当年追她的男生很多，其中有2个追了她4年都没放弃。我妈当时对他们都有好感，不知道该选择谁。你的意思是你妈2个都喜欢吗？对，所以我外婆就建议她同时跟这2个男生约会1个月，好好观察谁更合适。这听上去像脚踩2只船，这2个男生能接受吗？你错了，这叫公平竞争。而且那个年代的人约会很保守，最多去公园散步或去餐馆吃饭，甚至不会牵手。好吧，那后来呢？后来我妈跟他们交往1个月后，还是不能决定，直到家里举办了外公的生日宴会，让2个男生都带礼物来庆祝。他们都带了什么礼物送给外公？一个男生送的是自己画的一幅画，外公打开后很喜欢，因为画的是他最喜欢的竹子，代表清高。那另一个男生送的是什么？那个人家里超有钱，所以他买了一个非常贵重的金钟送给外公。可是外公一打开，脸就变色了。怎么会呢？这是金子做的钟，至少价值几万。你不知道，在中文里，送钟和送终同音。送终是参加葬礼的意思，所以很多中国人觉得送终就是咒人死。外公的思想非常传统，自然也这么想。原来如此，难怪你外公会那么生气。对啊，所以外公马上把金钟还给了他，然后告诉他以后再也别和我妈约会了。所以你妈后来选择的男朋友就是你爸，对吗？当然了，杰明，你真聪明。To help with the Chinese listening and speaking, this book also comes with free audio. And different to Book 1, which focuses on foundation building, this book's story is much more fun and interesting, and covers more of Chinese society and Chinese culture. And of course, much longer, actually twice the size of Book 1. Most stories are also very funny, which is going to make you laugh, with some of them even taken from my own experience and people I know. For example, one story, 哭笑不得, utterly dumbfounded. The old man who ate the dog food by accident was actually a real story from my own dad. And the reason was exactly as explained in the book.
The reason for me to choose so many funny stories is because it can give you a much more enjoyable learning experience and also helps you to memorize vocabularies and context better. And a very big thank you to all of you who have purchased this book. I hope you keep enjoying reading it and of course keep laughing.